Ես կսկսեմ հայերեն, հետո մեր հյուրերը հասկանալի պատճառներով հավանաբար անգլերեն կշարունակեն։ Նախ ուզում եմ հատուկ նշել եւ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց կազմակերպություններին, Սփյուռքից թե Հայաստանից, հայ թե օտարազգի բոլորին եւ գլխավորությամբ Հայաստանի ասոցիացիայի, առաջատար տեխնոլոգիաների ասոցիացիայի եւ վիցայի, որը այս միջոցառման գլխավոր կազմակերպիչն է ամբողջ աշխարհում, այն հնարավորության համար, որ մեզ ընձեռնվեց Երևանում ունենալու այս միջոցառումը։ Հարյուրավոր մարդիկ ջանք ու եռանդ չխնայելով ամեն ինչ արել են, որպեսզի այս միջոցառումը հաջողի եւ կարծում եմ, որ դատելով արդեն իսկ այս հաջողություններից անցած մասից կարող ենք ասել, որ հաջողություն ունենք մեծ։ Ես կուզենայի օֆիցիալ մասով մի քանի բառ նշել եւ փոխանցել խոսքը իմ գործընկերներին, որոնք շատ կարևոր հայտարարություններ ունեն անելու կապված Սփյուռքի ներգրավվածության հետ Հայաստանում եւ կապված նոր պլատֆորմների, որոնք հնարավորություն պետք է ընձեռեն նաեւ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերությանը Հայաստանի զարգանալու եւ առաջ ընթանալու։ Նախ ուզում եմ ասել, որ մենք ունեցանք 70 երկրից ավելի մասնակիցներ եւ շուրջ 20 երկրից պաշտոնական մասնակիցներ, գլխավորությամբ նախարարների, փոխնախարարների, ինչպես նաեւ միջազգային ընկերությունների եւ կազմակերպությունների գլխավորությամբ։ Ցանկանում եմ ասել, որ մեր գործընկերները, որոնք այցելեցին Հայաստան եւ տեսան այն ամենը, ինչ մենք տեսնում ենք առօրյայում եւ արդեն սովորել ենք, շատ տպավորված էին եւ այս ամենը մեզ հույս է ներշնչում եւ հավատ է տալիս եւ եռանդ, որ մենք բազմապատիկ ուժերով ներդնելով Հայաստանում իրագործենք տնտեսական հեղափոխությունը եւ Հայաստանը դարձնենք բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերական երկիր։ This was something we're all very excited about, in part because we have seen the foundation of it in our lives. Eric, Serge, myself, we realize how many opportunities we've been fortunate enough to have, and that we found within the broader Armenian community through genuine relationships, through the ability to just simply look for a way to help someone else out first, and the way that pays back dividends throughout our lives. It seemed like an obvious way for us to use software and technology that Yerevan has generously been spearheading, to take a lot of the lessons we've learned from our careers. I know I've thought a lot about how Reddit can inform a platform that would be specifically for Armenians, both in the diaspora as well as here in Armenia, and I could not be more excited about this coming to fruition and being able to announce it. I think applause. Thank you. Well, I want to say that, I think we've been discussing this for well over a year now and thinking about it for much longer than that, but all of us have had experiences where we felt, wouldn't it be amazing to be able to connect with fellow Armenians around the world, or wouldn't it be amazing for people to know what the left hand and the right hand are doing across the world, and obviously in the Republic of Armenia as well. And we're so grateful for also Yerevan Zorian for his experience in information technology, not only in Armenia, but in the diaspora, for being the grown-up in the room and helping us get to this point. Otherwise, we really have a lot of passion and commitment to it, but it really helps to have the experience of knowing how things work in Armenia. You're here. Thank you, Rick. We really deserve it. As Armenians, we're so spread all over the world, 10 million throughout 110 countries. We need to be connected. So High Connect is that connectedness, that online platform that will allow us all to be connected with each other, to be able to know each other, and then collaborate as a base on that. In addition to that, we
are always talking about the center. And this conference was about the decentralizing, and basically it was again about the center. So what we should do to become a center? Because the center is the place where everyone wants to go. A technology center or a high-tech center is the place where entrepreneurs, innovators, high-tech people desire to go and open their companies, grow their companies, and go and conquer the world markets. Do we have many startups coming to Armenia through our region? I don't believe so. Not many. Many multinationals maybe are coming for the talent, not much of a startups, but we need them. So in addition to the High Connect, we basically signed an agreement with, while we were traveling to Silicon Valley, headed by the Prime Minister Nikol Pashinyan, with AGBU, with the big efforts of AGBU, Silicon Valley, headed by Mr. Zorian. We signed an agreement about a project that is called Armenian Virtual Bridge. So what is that about? Armenian Virtual Bridge will allow the companies and entrepreneurs who are starting their companies here, Armenians and non-Armenians, to be connected through the High Connect network with the Silicon Valley and other parts of the world, with the Armenian celebrities, entrepreneurs, influencers. What is the the entrepreneurs are searching for the places where they can find support for their startups. Imagine if someone from Kazakhstan or Russia or Belarus might have an opportunity to meet someone like Alexis, our great friend, or someone like Serge in the art or in music, or someone like Eric Israelian, or someone like Zorian, Mr. Zorian. It's a great value. And this great value we should open to the community around us, to the countries around us. And that would help us to become a center. We should think big. We should propose to the countries, come to Armenia because we have these people, and we will open these opportunities for you. And guess what? If we give this opportunity in a programmed way, institutional way, I can state that will be by default available for any Armenian live in Armenia or out of Armenia. So we're kind of open to ideas as well. We've, for years, we've all been talking and thinking, how do we connect all Armenians around the world? Not just for Armenia, but for every Armenian in the diaspora as well, a connection between everyone on an equal level. And so I think after a lot of talking and thinking between all of us friends and some others, we came up with this concept. And it's a way of connecting all of us and utilizing our interests to create specific niche small groups and communities. And those communities can go off and do many, many different things. For example, if you have a certain interest, you're a journalist, and you want to meet other Armenian journalists, maybe not in Armenia, because you might know a lot of them in Armenia. That's a good way to start, for example. It would track your interest in journalism, and you could, and it's a great place to confer. And Alexis and I have talked about this, that we all think that the internet's evolving in a way that smaller kind of focus-based communities are the future, rather than this open space of social media as we have it right now. So this is a great way of us as an Armenian nation to get into that space. Yeah, and like most or really all successful software products, we have a big vision for what this could become, and I think you've heard that outlined here. When it comes to launching things, unlike, say, like a Hollywood blockbuster,
We want to just get a sort of minimum viable product out there as soon as we can to start getting feedback from our users for what's working and what isn't. So that's also part of the reason why it's a little hard to go into the details quite yet, because we're still going to watch and see how the product evolves based on how people use it. But as Serge described, like we know that there is this common bond that unites us. We know that there are platforms, whether they're professional networks like LinkedIn, or they're totally not professional networks like Reddit, and everything in between. There are places where Armenians can sort of connect, but are not really doing the job well enough. And so then how do we create a space where, for even some of the most popular of us, who I'm sure like Serge could have an infinite number of people who would want to learn from him about all sorts of arts and music and production and creation and creativity. The magic is actually in the network. And for so many people who are still finding their way, the best person for them to actually be learning from actually doesn't look like Serge. They're actually someone who's maybe just a couple of years ahead of where they are today. And so helping make those connections is actually where I think this gets really interesting. And it also just reinforces the fact that the value of this community is not just in the celebrities who exist in it, it's in all of us at our various stages. And, we've got some lofty ambitions, but thanks to Yerevan, one step at a time, we're going to get this Can I just rolled out. make 2 points too? Please. I was going to say, first of all, I think all of us feel, we always talk about how we have an incredible global Armenian nation, but we have to enable one another to reach that global Armenian nation. So that was a big motivator. And I think we haven't made the point yet, but this is a non-for-profit venture. So this is really just to create something that is really for everyone. And we want to facilitate the communication. We want to facilitate the connectivity. And we're establishing a non-for-profit foundation for that purpose. Տեսեք, մենք պարոն Զորյանի հետ Սիլիկոնյան հովտում արդեն գտել ենք այն տարածքը, որը պետք է լինի ապրելու եւ աշխատելու տեղը այն մարդկանց, ովքեր այդ ծրագրին դիմելով կգան Հայաստան, իրենց ընկերությունը կգրանցեն, կդիմեն, նաև իհարկե տեղական ընկերությունների եւ ձեռներեցների համար է, կդիմեն ծրագրին, մասնակցելու այս կամ այն ձեռներեցության դասընթացին կամ որևէ այլ դասընթացի, սա շատ երկար դասընթացների մասին չի խոսքը, 3-6 ամիսանոց հիմնականում ձեռներեցության եւ նաև ուժեղ մարդկանց հանդիպելու եւ նաեւ վենչուր կապիտալիստներին հանդիպելու եւ ներդրումներ հայթայթելու համար։ Այսպիսով այստեղ ծրագրին դիմելով եւ հաղթելով նրանք նաեւ հնարավորություն կստանան ապրելու եւ աշխատելու հենց այդ ժամանակահատվածում այնտեղ որ արդեն կվարձակալած տարածքը կունենանք։ Այսինքն Սիլիկոնյան հովտում սկզբի համար։ Հետագայում մենք կարող ենք նաեւ ծավալվել կախված ծրագրի հաջողությունից։